Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Obudde bwakinyika gobe akalimi k'essaawa kalabika katwongera mu kufa tubbulule tugenda kubbira likewise ku luno era twawadde Kyagulanyi naye Kyagulanyi afuse ki Kyagulanyi abasajja bakubagana empale bali misinde. The National Unity Platform, formerly the National Unity Reconciliation and Development Party NUP, is a social, liberal and progressive political party in Uganda led by Robert Kyagulanyi Ssentamu. The NUP was led by Moses Kibalama from December of 2004 until July 2020. On the 14th day of July 2020, Kyagulanyi assumed leadership of the party and was declared the party flag bearer in the recently concluded January Ugandan presidential elections. Moses Kibalama, the NUP founder, had led the party for the next 16 years, all of which he served as the president of the party. While running for the Kyadondo East MP, Kyagulanyi was shunned by both the leading opposition parties at the time, DP and FDC political parties, so he ran as an independent candidate. He adopted the People Power slogan as his rallying call, leading to what is referred to as the People Power movement in Uganda. The People Power movement finally got a legally registered party NUP and changed the name to the National Unity Platform. And on the 22nd of July 2020, the founders of NUP, together with the leading personalities from the People Power movement, announced that Kyagulanyi had been elected president of NUP and presidential party flag bearer in the recently concluded 2021 national elections. In a twist of things, the NUP founder, Moses Kibalama, in this mid-month of June 2022, came out to reclaim the party presidency, opened parallel offices in Kabowa, Central Uganda, held a press conference where he announced that his memorandum of understanding with Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu had come to an end. Media Choice Television has exclusively had a face-to-face interview with Mr. Moses Kibalama on the matter, and this is what he had to say. We reached an understanding as the National Unity Party with the People Power Pressure Group in 2017. This understanding was reached after the movement had been denied any chances of registering a formal political party by the Ugandan Electoral Commission. We came up as people who had seen a vision in Mr. Robert Kyagulanyi. Why not support him through a political party to run for presidency? We allowed him to run for presidency through our political party. We communicated to the respective people who all agreed to this. After this, we came together as the National Unity Party and the People Power movement and drafted a memorandum of understanding. At this time, we had already amended the party name from UNRDP to the National Unity Party. National Unity Platform. Mr. Robert Kyagulanyi's group came with nothing, not money, not anything. Nonetheless, we allowed them to assimilate in the party, the National Unity Platform. Assimilated kwe kunnyikira muli bayingire babulire muli. Our primary goal was to get more members join the party because we knew it is the ultimate goal of all political parties world over.
ekibiina ky'obufuzi kibeeramu abantu n'olwaleero era we tubeera tukikomyewo newaffe twetaaga abantu basukka miliyoni 10 mu kibiina ekyo kuba miliyoni 10 ezo bagenda nga As of the Ugandan case, we had the target of 10 million members in the party because we knew this would deliver our party to national victory. Tufune obuwagizi bw'abantu era nga twasuubira okufuna mu bantu ba people power balina kampeni zaabwe kumpi n'offices nga ziguddwawo mu lukanyumira ka Uganda kakati wetwaba wa NUP ate nga mpandiise mu mateeka nabo ne bafunirawo ne balanda twawetira mutima gwakwegatta ng'abantu olaba abantu abangi abali akusaawe gwe n'obayita badde ku sayidi eyo bakwegatteko gwe mutima gwe twabayitiramu ne tumanya nti we tufuna abantu bano tujja kuba kumpi tufunyidde ddala ekintu kyetwetaaga kuba ekibiina ekyobufuzi kikula abantu obuwagizi obwo buvaayo bwe buwa ekibiina amaanyi. Mwalina entegeeragana yonna ey'okusasuligana nga mubakwasa ekibiina kino nti tukibaguzza mu ngeri ya ssente nti gundi Kyagulanyi mpa ssente? Sijja kuddamu kibuuzo. I will not answer that question unless Mr. Robert's side has proof of payment made anywhere or in any bank. What I know is that one cannot sell a political party because such are public goods. Tekitundibwa mazima ekibeera ky'obufuzi kibeerawo as a public good si kyamaguzi si commodity nti erengebwa ku tekitundibwa era ensonga lwaki nkugambye nti ekyonga eyo eyagala kubuuza Kyagulanyi oba yagula oba yayingira atya mazima. As of us, the founders of the National Unity Party, it was a goodwill gesture for the whole country. But things were not good for me after this goodwill gesture, as I was scrutinized for allowing him to be a member of the NUP. Times have been tough ever since. We admitted him to our thing, to work together, grow together, which goal has so far been achieved. At first, we had agreed to hold the required consultative meetings before doing the handover, but they talked to us and convinced us that this would expose our plans to the hostile leadership of the NRM. Nti bijja kuvaamu obuzibu obusinga obungi ne gavumenti eyinza okumanya enteekateeka gye tugendamu. Kati ne tusaba Luwongoya, Secretary General. We asked Mr. Lewis Luwongoya, the current Secretary General of the NUP Kamocha wing, to draft a document stipulating the terms of agreement moving forward. David Lewis kyeyakola n'akola ekiwandiiko namutayiika twakituuma memorandum of understanding. Kati n'akikola n'akiwandiika. He also did this in a very comprehensible language. Netukkiriziganya nti mu ndagaano eno gye tukoze olwaleero bwe tunaasinziranga okulaba butya ebifo bwe bigabanibwa kubanga ffe bali mu kibiina. Because we as the founders worried about the future of our party in terms of fulfilling its core missions, values and goals. Emitendera gy'ekibiina nga bakibaddemu ebbanga. So twatugenda mu maaso ne tuteekawo memorandum eyo ng'eraga bulungi nti tugikoze leero ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi zaali ndowooza 11 omwezi ogw'omusanvu 1900 zaali 2019 nga endagaano eyo tugiwadde ebiseera ebigere nti endagaano eno eribeera etunulwamu oba okulivyuwinga bwa okuddabulwa mu mwaka gumu era omwaka ogwo nga mwezi gwa 7 omwaka gwa 2021 kati endagaano eyo nga ffenna yetukuuma mu mukago gwe twalimu
nekyewuunyisa. After 1 year, we wrote to the NUP side asking them to report to us the progress of the party. To our surprise, they intentionally refused. Ekibiina we kituuse abo ebigendererwa byaffe eby'omukago ogwo twali tubifunye bituukirira issebo naye omwami oyo Kyagulanyi ne banne ne bagaana okwanukula okubawa alipoota okubutuwa alipoota omwezi ogwo gwennyini. We wrote another letter reminding them that the memorandum of understanding was about to expire, but they refused to respond. Remindinga nti endagaano egenze era tunaatera okutuusa omwaka gumu. Yali ya mwaka gumu. Yesebo. Naye endagaano eno temufuddeeyo kulaba butya bwe tutambudde oba okutuwayo kawandiike konna engeri gye tutambudde. Era endagaano eno eraga nti eggwako mwezi gwa 7 2021 kati era ne bakiziimuula bakireka kati sebo bino byonna byolabye bijjawo olwaleero olukiiko olw'ekibiina. Now what you are seeing, we as the Central Executive Committee convened the meeting and agreed to put the memorandum of understanding aside and proceed. Memorandum eyo ne twesanga nti memorandum eyo ngeri gyavuulwa tukole ki tugisse ebbali. Mu kugissa ebbali kitegeeza nti tetukyalina nkolagana oba relationship ne ba people power kati awo buli muntu waddembe okukwata ekkubo lyakola ki lyayagala. In doing this, it meant that there was nothing binding us with the people power movement. Netuleka ekibiina nga kiri. At this point, as members of the National Unity Party, we would not leave the party without a formal leadership. On the 5th of May 2022, we convened at a secluded place and decided to elect leaders of the party. Ekimu ekyekyama ne kisalawo nga 5 nti muli batuufu mu baddembe endagaano engeri gyaggwako memorandum yammwe kati muli baddembe okugenda mu maaso okulonda obukulembeze eki obupya. Sebo twagenda mu maaso netulanga Amawulire. We advertised in the newspapers, informed all relevant authorities, who also blessed us to proceed with the process. Gwako ebintu bibino tubiraba tetulina gye tulaga. Era ne batubulesinga ne mugende mukole ki? Mugende mulonde mwezi ojjuze ebifo. Esebo. On the 27th of May 2022, we convened a delegates conference with the aim of electing a new party leadership, which saw the overthrow of Mr. Robert as the NUP president. Delegates conference. Netugituuza nga ekigendererwa kyayo bimu ku bigendererwa by'olukiiko olwo kwali kulonda obukulembeze obw'ekibiina obujja. Owulira munaye bulungi nnyo. Sebo era twagenda maaso ne tulina obukulembeze mwami Kyagulanyi oyo nagibwamu obuyinza ne mwami Luisi Luwongoya ne bagibwako obuyinza ne balondebwawo abantu abalala. Naye njagala ojjukire. I want to remind you that although I had blessed Mr. Robert Kyagulanyi with the party leadership, people had lots of hope and love for me. That is why they re-elected me, the position of the party vice president and acting president of the National Unity Party. Vice president ow'ekibiina ekyo era nga acting president ow'ekibiina ekyo mu bukulembeze buno obupya. Naye bwe twayitawo ennaku 3 mendiyalazinga. After 3 days of my service, I realized I was health-wise unfit to run a position of high responsibility. That is why I requested to resign and pave way for a more able-bodied member to take on the responsibility. Membaga mbadde nsaba ekibiina kyalitudde ne kironda omuntu omulala nzira mu bigere. Sebo era kyetwakkaanyaako abamemba ba Seeke bakigula ne bakkiriza
ne batuula nga Sseeke. The Central Executive Committee agreed and elected Mr. David Ekalet as the acting president of the National Unity Party. His son Itesot from Ngora region now acting as the National Unity Party president. Muteeso ava Ngora mu kitundu ekimu ekya Uganda mu Eastern region. Therefore, Mwami Ekalet okutuuka olunaku lwa leero ye president owaki owa National Unity Platform. Owa National Unity Platform. Nze immediately after Mr. David's takeover, I was put under serious scrutiny where I had to answer questions on how I landed Mr. Bobi Wine the party presidency. Abamemba b'akakiiko ako at the same time baasalawo nti Mwami Kibalama wadozze ebbali naye tugenda kubuulirizaako ebintu bye tukubuulirizaako nga pati bye twagala okumanya butya waleeta Bobi Wine mu kibiina kyaffe nga Bobi Wine teyali memba mu kibiina kyaffe abantu abogerwako and the membership, because according to the record he wasn't a member of the National Unity Party. All people holding our party positions are not members like Mr. Joel Senyonyi and others. Yesebo era ekibiina ekiteekawo olukiiko lw'abantu 10. A committee of 11 people was constituted, headed by the current acting president, Mr. David Ekalet, which immediately summoned me for questioning on how I came to know Mr. Robert Kyagulanyi and the specific conditionalities on which I handed him the party authority. I explained to them and handed them the memorandum of understanding. Wajja otya okumanya Kyagulanyi mwatandikira ku ki ye yajja ku conditionalities ki nengezaako okwannyonnyola ne memorandum nenjibalaga ne bamanya kale naye era wakikola mu nsobi kubanga tewali. They concluded that I had done that on my own because there was no minute backing my actions in the party records, not even a mere resolution of the Central Executive Committee on the matter. Omwami Kyagulanyi era tewali minute yonna oba resolution eraga ekyo nti mwe mwaleeta omusajja oyo ng'ajja nga gundi ne mumwapuruvinga. Sebo ne ntuba n'ebibuuzo ebyo ebibuuzo nabiddamu mu kusinziira ku bumanyi bwange obumanyirivu bwange naddamu bulungi ebibuuzo ne bandekerera ku olwo. They let me go on that day, but I was however reprimanded by asking me to step aside as the vice president of the National Unity Party, because if I had stayed in this position it would undermine the outcomes of the process. Yesebo kubanga anoonyerezebwako kubanga bagamba nti ate gwe anoonyerezebwako ate gwe tukuwa ekifo naawe obeere nga gw'okulembera ekibiina oyinza olulala okutusuula muki mu nsobi ze ezimu. So nno kakati bwe tutyo tuyimiridde ebintu ebyo ne bigenda mu maaso ne sekutira jeene yaliko mu kiseera ekyo kyennyini omwami Paul Simbwa Kagombe naye ne bamubuuliriza. Actually, even the National Unity Party Secretary General at the time was interrogated on the same and asked to step aside during this period. Member wa NUP. However, we are not stripped of the founding membership rights of the party. Abakulu we baleeta endowooza egamba nti nedda tulina okubeera ne discipline, tulina okuteekawo akakiiko aka disciplinary kabuulize ku mivuyo gyonna gye twawulira egyali genda mu maaso wakati wo ne Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi. Mr. Robert Kyagulanyi's mistake was that after being handed the party flag bearer slot, he did not return to secure his membership. That is why the committee is digging deep into why him and his people are illegally holding such positions. Even the Central Executive Committee is unaware of their dealings on behalf of the National Unity Party. It's me that know about Mr. Robert. Yaba kikozesa ebintu ebyo tutategeera. Kankubuuze mzee Kibalama. Yes.
mwe mwamuwanga nannyini kibiina mwamuwanga flag bearer. We nominated him as a flag bearer in the recent elections. Kati ng'enjawulo wakati wa nannyini kibiina ne flag bearer yeeriwa. The party owner is the founder who has enabled the party to grow to date. The role of the flag bearer is to sign papers allowing him or her to stand for elective positions in our party. Empapula zaffe nti akkirizibwa okuyimirirawo ku kibiina kyaffe nga flag bearer. Era ne tutegeeza ne electoral. We as well inform the Electoral Commission the intentions of the said person in writing. If he or she wins, he takes the national position. Kakati bw'ayimirira ku kibiina ekyo era akampeininga bulungi kampeni weziggwa ng'ayiseemu. If he or she fails, like in this case Mr. Bobi Wine, he walks away with nothing unless he is a member of the National Unity Party. Talina kyatutte. Yesebo. Singa yali yawandiisibwa nga memba, yalisigadde nga memba mu kibiina. Yandisigadde nga memba. Because Mr. Bobi Wine has low knowledge on politics, he never bothered to secure his position in the party. If he had taken extra care, he would have been entered into the party register. Nifuddeyo najja ne bamuyingiza mu register y'ekibiina. Yesebo. Nkutegedde bulungi. Yesebo. Okusinziira ku byateesebwa nti mmwe abaali bakulira ekibiina mwadde ebbali kye bawandiise nti resignation ne musobola okukwasa abapya kye bawandiise nti balina okuddukanya ekibiina emyaka 5. Did you actually resign? For the resignation, this is how I can explain and assure you. I was a 16 years party president, but my poor health prompted me to resign and hand over to Mr. Bobi Wine. Yali mbeera ya bulamu bwange nga sikyasobola nga nafuye. Mazima. Kakati mu kuresigninga mu kiseera Bobi Wine we yajjira. Number 2, the hostile political environment at the time forced me to resign. I received several threats from the state, questioning me on how I had brought Mr. Bobi Wine to the political scene. That is how I stepped aside, not as a founder, not as the Central Executive Committee chairperson, but as the acting president. Chairman owa Central Executive Committee. Kakati nalizaninga ekifo ki? Nalizaninga ekifo ky'obwa acting president ekiseera ekyo kubanga omwami yali akulira ekibiina. I assumed this office after the death of our party president, the late Nyanzi. Twamuziika omwaka ogwo gwedde. Kati Nyanzi bw'atufaako. At the time Mr. Bobi Wine came, I was the party acting president. No one can own my party when I'm still alive. Nze kyesitegedde Electoral Commission ene ejjamu etya mu kubajjako obuyinza. Kuba mu kiwandiiko kyayeeraga nti bali kati be bannannyini era nti mmwe yo Electoral Commission ekyayo kino kyennyonnyola ku kiwandiiko kyayo kitegeeza ki? I'm the founding member of the party. I want to tell you that the Electoral Commission of Uganda has no role in electing a political party leadership. Its role is to regulate us. The Electoral Commission. The Electoral Commission never consulted me to know which positions I had resigned from. They just assumed that I resigned from the party and thought I had no other role. But I assure you, I remained the SEC committee chairperson, which body, according to our constitution, calls and holds all different meetings in our party. Kakati awo Electoral Commission yamesinza. The Electoral Commission messed up completely on this. If I am the Central Executive Committee chairperson, what else bars me from convening a meeting in disfavor of Mr. Robert Kyagulanyi as the National Unity Platform president? Chairman waayo. Owulidde. Kakati Ssaako banga ze chairman waayo. Ekiŋŋaana okuyita olukiiko olujja ku Kyagulanyi kiriwa? Nze nayita olukiiko olwa delegates. It's me that convened the delegates conference with all the SEC members. Endagaano yaggwako. Owulidde. Wabula mpozi kyenjala okutegeeza kino kikwata ku bannayuganda. I want to tell you and I want to inform all Ugandans that the Kamocha boys, the People Power movement, are very wrong elements. They have connived and bribed
They have connived and bribed the very corrupt Electoral Commission because the person that drafted the contentious document is a very corrupt Electoral Commission official. Electoral Commission balina sente ze baalya ku bantu abo ebiseera ebyo aba people power kubanga kijja kwewuunyisa nti n'omuntu yakoze ekiwandiiko ekyo kigenda oli akiseeko omulala mukulu omulala akiseeko omukono yakoze ekiwandiiko ekyo musajja ali enguzi. First of all, this person is said to have misplaced our party original file. The Electoral Commission chairperson openly told us that the man had misplaced our file. Electoral Commission kumala wiiki nga 3 nga tunoonya ki file yaffe twagala kufayiringa. Chairman yennyini atugamba nti file yaffe teri misplaced terabika. Kambuze muzeeyi omuntu atategera nnyo byabufuzi mugondezi bwe buba mutwalayo ekibiina Electoral Commission okuba guidinga ng'omulimu gwayo muwaayo fayiro fayiro ebeeramu ebikwata ku kibiina kyammwe byonna mwe bwe mwagenda okufayiringa enkyukakyuka okusabayo fayiro yammwe nga teriiyo nga fayiro teriiyo ng'ate yalagawa kuba fayiro eteresebwa gavumenti anti kakati fayiro gavumenti yetereka ebintu ebyo gavumenti ekiikirirwa Electoral Commission kakati tugenda okugenda mu bintu ebyo munda ennyo okubuuliza akana n'akataano naffe nga tusimbye olukongoolo ku chairman wa Electoral Commission chairman n'ayatula mu kamwa ke nti fayiro yammwe yabeera misplaced yabula era yabuza fayiro tufe ne tumumanya. When we asked how this happened, he told us that he had lost the party file the day he was taking it home for perusal. On his way home, he made a stopover where unknown people broke and vandalized his car and stole our file. Kubanga nali njitwala ewange okugisoma ewe gyategeeza nti gyasula yagenda ewe okugisoma ne bamenya emmotoka ye we yali ayimiriddeko awantu ne bamenya emmotoka ye fayiro ne bagijjamu ne bagibuza ne bagibbamu fayiro bagibbamu yali agitwalaka kugisoma mpulira simanyi personal interest musajja oyo gyali alina mu fayiro eyo nti alina okugenda okugisomera waka mu office tasobola kugisomeramu naye alina kugisomera waka. We tabled our queries to the Electoral Commission chairperson, but nothing was done to him. We made serious efforts and discovered that the man had sold our party file to the NUP side of Kamocha, especially to Mr. Lewis Lubongoya. But people power ba Luis Lubongoya bebagirina babagigula. He sold our file to Mr. Lewis at a whopping 200 million shillings price. That is why their response to our letter was as if he was reading directly from our 2020 submissions at the Electoral Commission. Lubongoya yawandiika n'akitwalira ekiwandiiko n'akitwalira omusajja oyo owaabwe mu Electoral Commission eyo omulyake neyefuula nti yawandiisa ekiwandiiko ekyo n'akitwala butereevu wa Secretary General ne batyping ebbaluwa. He handed the reply to the corrupt contact in the Electoral Commission, which was also typed and stamped and sent to us. Bwe biraga nti ffe twalizayininga twakola tutya era twaleeta obukulembeze obupya ekitaliiwo. Ekigambo ky'obuli bw'enguzi buno buli mu Electoral Commission kiyimirirako. Kitalo nnyo. Oh, it's grave. I can even pin them in the courts of law. Now, the file that was supposed to be in the government custody, how does it land in the hands of the wrong corrupt official? This corrupt official is very untouchable because he comes from the Ankole tribe. Omusajja mulyake Electoral Commission emanyi omusajja mulyake ne just because ava mu tribe gundi tebajja kumugambako kuba munyankole. Owulidde yagenda asuula ekibiina kyaffe Matigga ye kulyanguzi kyekikulembera kakati fayiro yaffe yabula. Osebo nkutegeeza akagambo kano nako kawulire nti fayiro bwebula waliwo original constitution ekibiina. We handed in the original party constitution in 2004 when registering the party, but now even if you ask the same from the Electoral Commission, they say nothing. Naye kakati bw'ogenda n'otuuka mu Electoral Commission obabuze kopi ya constitution ya kibiina kya Kibalama ebiwa tebakubuulira. Owulidde
The People Power Movement people of the Kamocha sect forged the constitution and created a film file with the wrong national inter-party constitution. For example, in our original constitution, it is stipulated that the elections shall be held every after 2 years. Constitution eyo njinge. Constitution ino omukyala eyatutongoza bamuleeta Juli ne bamuleeta era kijja kulaga bulungi nti yeyasaninga constitution eyaffe eri original. Eyaffe egamba nti buli kulonda kunabaawo buli myaka emeka? Myaka ebiri. How comes that the current rumor is that it was changed to 5 years? This is a mistake with the Electoral Commission. They have even failed to constitute an inquiry into how our national inter-party file disappeared mysteriously from its custody. Eyammwe egamba ebiri nti obukulembeze bwa NUP bunakyukanga buli myaka ebiri. Eyaabwe gye baateekayo egamba 5. Eyekikwangala mazima egamba emyaka 5. Mpulira ekintu ekirala kyetwewunya ku Electoral Commission bandibadde baconstitutinga inquiry ezibula zitya okuva mu Electoral Commission. Mazima kaakati bataddewo byaluwa kiro kirwala omunaku byebafulumya bakootinga gundi minasi zaffe ze twateekayo mu mwaka gwa 2020. I can authoritatively say that the reply was quoted directly from our previous filings of 2020. How comes they know the contents of the lost file? We are very unhappy with the actions of the Electoral Commission as of now. Oba yabula era tutegeezebwa nti yabula ng'omwami oyo yagibuza gyali ku mulimu akola tebamuli pulumandi ng'oba kumunenyaako. Kaakati osanga nti fayiro oba yabula kaakati bano babadde batuddamu ebbaluwa eno ebbaluwa gye batuzeemu fayiro eyo obwedda gye bakwotinga byasemeyo byetwasemeyo ku fayiro kaakati babijjeewa nga fayiro yabula byo byalabise bibadde ebbali. Anti tuwulira nti eyamenye emmotoka y'oli yabba mu fayiro ayinza okuba nga bagifunako kopi oluvannyuma oba bo baginoonya engeri gye balina obuvunaanyizibwa bw'ekibiina. Batutegeeze mazima owulidde. They choose the wrong side. They have not bothered to produce our file. I wish they would call up our membership register book and find out whether Mr. Robert Kyagulanyi and group are members of the National Unity Party Register. Kubanga Electoral Commission teyinza kuyisaawo nga tewabadde ki? Nga tewabadde kasente. So olw'ensonga eyo tuli banyiivu nnyo eri Electoral Commission olw'okutuvuluga ne tuvuluga ekibiina kyaffe n'okutulabisanga ffe bakyamu owulidde ng'egenda ne wrong side owulidde omuntu bano Electoral Commission tenatwala muteeru ku checkinga rekodi zaffe muki mu ofisi zaayo kubanga kaakati bayite gundi bayite register ekibiina kibeera ne register yaki ey'aba members kaakati Electoral Commission eyite register yaffe yatandika mu mwaka gwa 2004 ne kaakati weeri gutabuguna ennyo weebuti kaakati balabe Kyagulanyi mwali yewandiisanga memba mwali tali memba Louis mwali memba tali memba ate abalaba Ssenyonyi tebali mu register yaffe si ba memba. We only brought them as a strategy to grow our membership and shelter their political ambitions for a short time, but now the Electoral Commission tells us that Mr. Robert Kyagulanyi and group are the rightful owners. Kati woba tugamba Electoral Commission nti obukulembeze obumanyiddwa mu butongole ye Kyagulanyi and group. Kyagulanyi and group nga tebalina mu register ya kibiina. Oba balina register empya ebintu gye bazze babikyusaamu mu kiseera taata Electoral Commission erina obuyinza okutuyita negamba muleete register
owulidde abantu abo baba tebali mu kibiina kyaffe toyinza kuddira kibiina n'olangira bulangirizi nti Kibalama kati agobeddwa mu kibiina mazima founder member agobebwe mu kibiina kakati gwokiwe Kyagulanyi teyatandika ekibiina atali na register ya kibiina kakati olwobeera electoral commission ki tewaliwo engeri gye muyinza kuwakanyamu bikolwa bya electoral commission bino eri kibiina kyemulaga obwannannyini naddala ekyokubula kwa fayiro ekyobutaba bwa memba baabo kati ate be bagamba be bannyini kyo ekintu ekyo tewaliwo nkola yonna gye mugenda oba mugenda kireka kiyite buyisi naddala ekyokubula kwa fayiro ekyobutaba bwa memba baabo kati ate be bagamba be bannyini kyo ekintu ekyo tewaliwo nkola yonna gye mugenda oba mugenda kireka kiyite buyisi. The Electoral Commission, as an oversight body, is invisibly owned by silent big powers. When you complain, they do nothing. They are not independent. That is why we filed our complaints in our bodies above the Electoral Commission on the matter. Tukomplaininze mu bitongole ebyo okulaga nti amazima gateekwa okuvaayo. Electoral Commission oba otugamba nti fayiro yaffe yabula naye nga tutubuulidde nti yabula lunaku ki tewali police report tulina kyetumanyi fayiro oba yabula twandikirese ne tugamba nti kasita tulina emirembe tugenda mu maaso bulungi nga bwe tuli ebya fayiro n'okubula kwayo tubireke naye we would have let go of the missing file issue, but now they are plotting to front wrong elements as the party leaders and owners. We, as the founders, are painted as the wrong people that sold our file to the people power. That's very wrong. Era Electoral Commission twagitute mu government. Omanyi bino byonna ebintu ebigwawo mu ggwanga oba biriwo kati olwaleero ebirina government yebikulembera kuba government eronda Electoral Commission yegiteekawo naye waggulu wa Electoral Commission eriyo mother body eriyo Ministry of Justice and the Attorney General's Office. Office eyo nkulu nnyo mu ggwanga lino era erungamye eggwanga ku bintu ebikwatagana naki n'amateeka. Ffe twamaze dda okuwaabira Electoral Commission mu lukiiko olwa ministry eyo nga tulaga obukyamu bwa Electoral Commission. Bo bwe banaamanya oba bagenda bali primandinga batya banaamanya oba bagenda kubakangavula batya oba kiki. Electoral Commission gundi Ministry of Justice and Constitutional Affairs yenemanya engeri yekagavula kubanga ebitongole munda bikola na byensobi zaabyo naye bikola ensobi era ne zivaayo mu lwatu bweziti zitera okulungamizibwa oba Minister wa Guidance, National Guidance anavaayo n'awaki ekyokulabirako nebizeyosuubira nti gavumenti yennyini etayagala kuva mu buyinza eyinza okwagala okusootinga ensonga z'abo abagivuganya. Nsuubira nti nayo teyali agadde eyagala mu common man's understanding ndowooza nti bemuvuganya nabo baagala mukyankalane mubeerawo nga temuli bumu banaasobola okusootinga ensonga zino ne ziddayo ku kigendererwa. Sebo balina okusootinga ensonga ezo lwa nsonga gavumenti eno eriko era esinga okwagala ebintu okulaba nga eggwanga litebenkevu teriwaba kubanga wajjawo ate rangozi zino ez'omunda mu bibiina ziri administrative ziri biki so ensonga ezo zikola bubi gavumenti eyimukiramu bulijjo okulaba nti esootinga ki emivuyo egifaana bwe gityo. Yesebo nkutegedde bulungi. Okay, ensonga eyo njagala kugimaliriza bwe nti tewaliwo nkola yonna gye muyinza kuyitamu etayise eri mu gavumenti etayise wa Kibalama founding member ow'ekibiina National Unity Platform era n'abakikulembera kati bungambye tewaliwo nkola yonna gye muyinza kwogerezeganya nga temugenze wali ne mutuula ku mmeeza ne mugamba nti waayi twakuwa ekibiina omwaka gumu nga ffe tukimanyi nti nga flag bearer ate nga ffe constitution yaffe egamba obukulembeze bukyusibwa buli myaka ebiri lwaki mwagenda ne mukyusa ebintu ebyo tewaliwo bibuuzo bye musobola kweddamu nga mutudde wamu. Seba abaana abo abeeka mwokya abo baana bavuuka bajoozi nnyo bajoozi nnyo eri kigambo kyoyita dialogue ffe tusinga okukyagala abe NUP
ffe twasangibwa tuli kibiina nga tuyitibwa NUP ne bagenda mu maaso ne balimba public abo twabasanga bali NUP. So therefore kino ekibiina ekya NUP ffe twakiteekawo bali beekwasa byabwe ekibiina zezo ennyini zekikyusa amannya okukifuula ki National Unity Platform nze zennyini ne rekodi weba nsinga fayiro teyabula rekodi gyeri eraga bulungi ani yakyusa ekibiina okufuka erinnya eri naye bo bagenda balimba abantu nti ekibiina kyaffe ffe twakiwandiisa okukifuula NUP ekitali kituufu era abavuka abo tebakkiriza mu kuteesa kubanga kakati wano sema owulira nti twogera Luganda nekyagulanyo ayasumu nti Muganda lwaki twajja tavaayo tujje ne tuteesa ani we tuba tuteesa nekyagulanyi wateekwa okubeerawo security wateekwa okubeerawo abawuliriza banatukubiriza tewateekwa mutuulanga bwe mwatuula nga we tutudde tunywa kacyayi kaffe tugenda ssaawa nga emu bbiri nga tugamba gundi wano twakola ensobi nawali twakola ensobi naye tugonjoole naye kakati constitution yiyo bagikyamya constitution eri mu electoral commission si constitution eya NUP owulidde kakati tulina ne challenge endala nti we even have another problem. The National Unity Party constitution at the Electoral Commission is the old NURDP constitution. We are not required to amend the constitution during the name change time. Party. Your constitution ekyaliyo kubanga wetwali tukyusa erinnya ly'ekibiina baatugamba nti constitution tegenda kukyusibwa kubanga mwalimu akawaayiro akaali kagamba nti constitution terikyusibwa okumala emyaka 10 so emyaka 10 gyali teginakola ki because some articles in the constitution bar this. In the NURDP constitution, it can't be altered in the period of 10 years, which had not elapsed by the time we made the name change. These people changed our constitution and they covered it with photocopies of the original constitution. How did this happen? First page eno eyokungulu top page ne bagifotokopinga n'eri eddako neye mabega ne babibambika kuki constitution yaabwe gye bakoze ne bagifotokopinga kati erabika nti eriyo nti eriyo original kubanga bino ebipapula ebiri ku ngulu n'emabega byonna biraga nti bafounder baabo abakola constitution ekirali kituufu yesebo. So you're trying to tell me nti olwokuba nti kali akawaayiro gye kali bayagadde basigaze ekifaananyi kyekimu ti constitution yeri original yeriyo contents eziri wakati zakyukadda naye covers zenkadde zeziriko zokka obubadde buno baani ababuli emabega obubadde obwo ababuli emabega ye mukulu Luisi Lugongoya fraudster yagizaako ebintu byonna okubikola ki okubituuninga ye nga bw'ayagala kubanga ati ffe nga bannannyini kibiina bakitandika kiki twanikyusiza constitution nga tunoonya kabadi ki maziba kuba pate tugirina pate ewandiikibwa dda bbanga ddene kaakati kabadi ki ffe tetuzenya bubadi maziba okutegedde bulungi yesebo. Ngeri gy'otunuuliramu ensonga zino muzeeyi eggwanga liragawa eggwanga ligenda mu maaso kubanga bwabanga tewali bukukanya kwammwe abalina abasinga obungi mu paalamenti ng'ababuwakanya gavumenti oba abavuganya gavumenti eno temugizizza wali kubasekerera mu kikonde ti abasajja tubakubye ekkonde waliwo kintu ekiyitibwa national unity olw'okwegatta ku ggwanga lino eggwanga lino liyisa emiteeru mingi n'entalo nyingi naye entalo ezo n'emiteeru nga bireetebwa eggwanga okubanga teryegasa abantu tebalina bwawamu obumu bw'eggwanga kati otunuulira obukulembeze buno bwalondeddwa electoral commission webevuluga kati bwetayagala kwogerako obukulembeze obwaffe bwa kika kya waggulu nnyo nze navudde ku bwa president naye olaba nti pulezidenti omupya aliwo musajja muteeso mwami Ekalet mwami muteeso kakati oyo mwami wabe muteeso ye president current aliwo acting twalonze omwami omulala national treasurer w'ekibiina kino national treasurer w'ekibiina kino abeera mwami Mulugwala
ava West Nile omwami wayiga Ssafi Jimmy ava mu West Nile olaba twalonze national treasurer kati ne tulonda omwami wa security akola ku bya security y'ekibiina omwami oyo nakizudde luvannyuma nti abeera mutabani wa General Kazini omwami Ddero oyo musajja abeera Musongola baveeyo originally bava mu Kasese district kati yo mwana kubanga yakulira eno bamuzaalira eno kyova olaba nti ye naye ali awo si Muganda musajja Musongola mutabani wa General Kazini kakati olaba nti abantu beffe betulina advisor musajja Mutoolo owulidde abantu baffe bonna bava mu mawanga ag'enjawulo ag'eggwanga lino Uganda so tetulina busosoze n'akamu n'akeddagala naye nodira ekibiina ky'abanno n'ogera ogamba nti olina ekibiina ejja kikulembera bulungi n'okitwala n'okigatta mu bandi yo bandi eyo gye bata Firekulu eyo abayimbi ba Bobi Wine Firebase bonna be bajja bali mu kibiina kakati olaba oyo gundi Nubian Lee musajja muyimbi naye vice president mu kibiina ekyaffe Nubian Lee atalina mugundi yaffe mu register ajabere ole ba minister of defense Edi Mutwe kakati Edi Mutwe ajabere mu kibiina kyaffe atandikira wa si member mu kirabo bano bagundi abo Luwongoya naye si member mu kirabo kyaffe mu register taliimu so olaba nti ekibiina kyaffe kiri mu kuswazibwa mu kwagala okwonoonebwa n'okusuulibwa kakati kyova olaba nti electoral commission yakoze ensobi ssemasobi okutongoza abantu abo mu gundi ye nannyini kibiina teri ku bwa nannyini buweebwa ekintu kibeerako rekodi yaakyo ekibiina kyatandika kiti nti olukiiko we lwatudde olw'ekibiina ekyo lwalonze gundi ne gundi naye bw'obeera nga gwe rekodi gy'olina ku fayiro gy'olowooza nti gy'olina nga balaga bulungi ti fayiro eyo yabula kakati ate gwe fayiro kuwasinzire gye waggyeko rekodi zino zoyogerako rekodi ezo zavuddewa electoral commission etulaze obulyake ne standard za wansi ennyo kubanga tetwandisuubidde electoral commission kola muvuyongo ogwo yesebo bulungi nnyo nsembayo njagala okukubuuza twawuliddeko ekikolwa ky'obumenyi bw'amateeka ku kitebe kyammwe nalabyeko ebifaananyi nti mwalubiddwa emmotoka zammwe ne zikubibwa nazirabyemu ebituli yesebo oluvannyuma ebigambo ne bitandika okwogerebwa katutegeere bwe mwakola ekikolwa kino abantu tebasanyuka oba byali bikolwa by'abamenyi b'amateeka abatayagala kikolwa omwe kyakugulawo ofiisi kabowa sebo si bantu obutasanyuka kino tetukyeka ku public tetukisa ku public ekintu ekino kyakoleddwa abantu abamenyi b'amateeka abamanyiddwa b'olulango nga bw'omanyi mu ggwanga lino mulimu abatemu abamanyiddwa mulimu abassa abamanyiddwa kati abantu abo bonna politically bali gurupu eri yaddira abatemu abo ne bajjajjata ne basembeza kumpi era omutemu omwe yakwatiddwa yatugambye nti eyamusindise yabadde David Lewis Rubongoya nti yabasindise era abapangisiza emitwalo 10 okujja okukola ki okwonoona ebintu n'okubba rekodi zaffe zetulina kuba empapula ezo zetulina nga wenkugambye enkulu nnyo kaali balowooza nti empapula ezo singa zibbibwa ne zituva mu ngalo bo bali bajja kubanga balina upper hand ku nsonga zino zonna kubanga empapula ezo singa tusigala nga tuzirina balaba we have a strong point yesebo nkutegedde bulungi so buno eno confession yono yakwatiddwa yebalaga butereevu nti ababasindika ate bebeeri nkutegedde era sebo omukisa gwatukutte essimu y'omwami oyo yamusangiddwako ku mubiri yabadde recordings events ezabaddewo abo
era simu eyo eriko rekodi nga bwomanyi ebya tekinologi ebyennaku zino. Simu eyo baani be yabadde ayogera nabo, baani abadde babalagira okujja okukola ebikolwa ebyo byonna gavumenti ebirina kati. Gavumenti ebirina era wena ebifolowinga obulungi abasajja abo ojja kusanga nga bakwatiddwa kubanga rekodi weeri nga balagirwa bulungi nnyo biki byebateeka okukola. Nkutegedde bulungi. So ekyo kijjawo kyenabadde ntandise okuwulira ng'abamu kuboogerera ekibiina kino ku mitimbagano abaga nti Kibalama ne gurupu beeteereddewo ababakuba bagambe nti ffe tuli bamenyi b'amateeka aba NUP we stand for peace. Kati ekyo nakyo nkifunye okuva mu neyazanyo muzeeyi manyi bantu batono nnyo abavaayo ne boogera ensonga nga bweri era bantu batono nnyo aboogera nga tebataddeemu kweyagaliza kwa buntu naye sinakuwulira mu mbeera eno ensonga yakweyagaliza mu buntu naye kati ebikolwa ebyo muzeeyi bwe bikolebwa ku kitebe kyammwe gwe n'obulamu bwo olaba lumba kitebe gwe n'obulamu bwo tobutiiririra kubeera nti nno abantu basobola n'okujja ku kipya kye mukoze ne bakanyugama ebisibwe batyo gwe embeera eyo y'obulamu ogikutta otya okulaba nga security ey'omuŋondiivu. Sebo webala ekibuuzo ekyo nga wera twanyumya mu mboozi zaffe ez'emabega ezayitako nze nnyini ng'omuntu ndi mutendeke bulungi era ensonga ezo tujja kuzikwataganya mu butendeke bwaffe. Ekirala tulina obuzibu obuliwo bubetera kubeera bumu nti Yesu oli mutendeke naye ate weetaaga omukono gwa gavumenti. Na lipooti nze mu bitongole bya gavumenti ebikuuma emirembe mu ggwanga nga kyetunoonya kwe kuweebwa obukuumi era gavumenti nesuubiza nti ejja kutuwa obukuumi mu bitundu byaffe eno gye tubeera. N'ekirala ne mu kkubo we mba ntambula mba mmaze okutegeeza ebitongole nti ngenda kuva wano point gundi ndage ku point gundi. So byennaku zino bizibu nnyo taata wange. Tekinologi oyo gyali babeera bakulaba buli woolaga buli kyokola bakulaba buli kyoteesa bakumanya era nze sirowooza nti ndi nzekka wanaagwawo ekiguddewo gavumenti ejja kubeera nayo nga eri answerable ku bulamu bwange. Yesebo nkutegedde bulungi. Tubeebaza nnyo mwena gye musinzidde kibadde exclusive okuva bagamba from the horse's mouth okuva kwoyo yennyini katandika kibiina kino ensonga abadde azazigoberera naawe aziwulidde oziwulidde. Tukubiriza abantu bino okugoberera ensonga mu butereevu bwazo so mu kubambaala kw'ebyogerwa Ssaako ebyo biba bikoleddwa mu ngeri muzeeyi ngenda kuba nkusiibula nkwagaliza obulamu bw'obuwangaazi. Okyayina bingi nnyo byeweetaaga okukolera eggwanga lyo gwate wafuuka ensonga okuva lwe wajjala ennuupu eyo tetukyebaka kiyinza okuzibuwalira ffe abadiringa mu byobufuzi okwebaka nga towulidde ekigambo National Unity Platform ate ffe abamanyi gye kyava kitujjukiza buli lwokyogera nti yakitandika ye mwami Kibalama. Kubamwe n'abadde balaba mutereka ebirowoozo ebirungi tubasiibudde mweraba.